Yeah, let us start immediately. Yeah. Yes, good evening. Okay, fine. I'm sharing now my screen. Is it, can you see it? Okay, fine. I think there are two words. Okay. We were with elements, chemicals, and mixtures. If you remember it, I'm just going back. Elements, compounds, and mixtures. Here we are. Uh, First, we said that everything is made up of matter. Then we said that matter can be divided into solid, liquid, and gases. Everything around us. That's what we said. When matter is pure, it becomes a substance, and when it is impure, then it is called as a mixture. We all remember that? Yeah. Then, then what we said was so far 118 elements are there. Then whenever it is made from one matter is a substance is made up of uh, an element. So if, I mean a substance whose molecules are made up of one or more atoms, then it is called as an element. That is, whenever that pure substance we go on dividing till we end up with only one small atom, then and that is of that element. So then it is, and those atoms then combine to form molecules then the, and it will be a element will have many molecules together. Okay. Then we said that Democritus actually named the small particles of elements as atom because in Greek language, atomos means indivisible. I think I had given you homework, right? I hope. Have you all submitted it? The other day I found, but later on I didn't. Is it been? I think. Yes, yes. Gaurav, yes, you can on your mic. Ma'am, my voice is audible. Yes, yes. Ma'am, I have not attended the last lecture because my exams were going on, so I did not understand the questions of the homework. शुअर 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 पण बाकीच्यांनी केलेत ना बाकीच्यांनी मी माझं बघायचं राहिलं आय हॅड अ लॉट ऑफ वर्क बट आय विल गो थ्रू दॅट होमवर्क ओके I had given a table, and from that table, you had to select 5 elements and you had to complete the second table. That was the homework. Okay, fine. Ma'am, means what we have to do? Um, Here it is. Wait, I'll go and then you will understand. I'm just going down along with this. I'm starting from here. Acha, before I go further, others, those who are present, is it clear to you all what we are discussing? Sagyana kartay na, athotay na? Yes, okay, fine, good. So now I'm just going from that page onwards. Here we are. Right now, see, ultimately what they want us to know is that what is or what are all these substances made up of? Okay, that is the main thing. So it is made up of matter. So everything around us is made up of what matter.
Then the thing is that what is the composition of matter? Then we say yes, it is solid, liquid, and gas. Then is matter pure? If it is pure, then it is called as a substance. And if it is made from different, this air, say for example, is a mixture, brass. Then you have, we discussed so many examples also. Iron is pure, so it is a substance. Steel is mixture. Coal will be again a mixture. Air is a mixture. Salt is, of course, a pure substance. It is a composition. It is a compound. Copper also is an element. And then we said that as we go down, the smallest particle of substances are called as molecules. The substances, molecules are made up of only one or more atoms, then it is called as an element. That is what we saw last time. So far, 118 elements are discovered. Okay, out of these, 92 elements occur in nature and remaining are man-made. Say hydrogen, oxygen, nitrogen, iron, mercury, copper are a few of the important natural elements. Now let us go to this page. I remember we had done this, but I'm just doing it again. Democritus named the small particles of elements as atom because in Greek language atomos means indivisible. In 1803, John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. And so from Democritus, atomos means indivisible. As I said that this can be asked as an MCQ question. Okay, remember, they can ask you atomos and then what does that mean? So then you have to give it. Then who proposed John Dalton proposes theory stating that atom cannot be created or divided into smaller particles. So smallest particle could be your atom only. And then he used different symbols to say copper can be represented like this. Then if he had to represent sulfur, it was like this, hydrogen. Next is um, oxygen occurs in nature in gaseous state. Two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen. So when we say that, sorry, yeah, when we say that we are talking about oxygen, so when you write O, it is not correct to write O because O is very unstable. So what you need to write it as O2 because here that is oxygen occurs in nature in the gaseous. Two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen. So when you write it O plus O, so you always represent it as O2. Okay. Then uh, to form a molecule which has an independent existence. So O2 can be independent. Similarly, Cl. Cl will not be independent. It cannot. It has to combine with something. It is very unstable. So it combines with another molecule of Cl and it forms Cl2. Same thing with hydrogen. You have H2. Okay. Just like atoms, molecules also cannot be seen with naked eyes. So you cannot see the molecules also. So now here you can see that one atom of oxygen is combining with another atom of oxygen to form a molecule of oxygen. Okay. So it will be going like this, that oxygen is an element. So this is an element. From this element, you have one atom of this element. You are combining another atom of this element to form a molecule. So smallest particle, as Dalton said, that smallest particle is atom. It is the atom of that particular element. Those atoms combine to form molecule. Molecule combine to form many molecules together. They form that substance. Now this substance can be, this is pure, so it is called as matter. And that matter can be solid, liquid, can be in the sense it has its three states, solid, liquid and gas. So every matter will be existing at different temperature. Okay, so now
if this is, say for example, in case of water, it is made up of H2O. It is not pure. In the pure in the sense it is pure, but it is a compound. About compound we'll talk later on. Okay, so right now I'm not talking. You can take iron, so Fe. Now Fe as a single can stay, not like oxygen. Oxygen atom as a single atom cannot be existing. It needs to combine to form O2. But Fe2 we don't write because Fe as single can a single Fe atom can stay. So then you have many, say for example, these Fe atoms, they can combine to form a sheet, to form molecules. These many molecules can form the substance. Say, so Fe, you can have so many different molecules. These molecules will then form the substance. Substance, say for example, you can make a box out of it. So iron box, you can have iron cupboard, you can have. So that way it can be. Okay. So all this contains many molecules of Fe, but this contains, it's a pure substance. So, and then this is also, this is called as matter, and this matter is in solid state. When you melt this cupboard, it can go into the liquid state or into gaseous state. So if you go back, if you go on breaking this cupboard, you can hammer it, break it down, and then you will come to the thin sheet. Again, that thin sheet, you can break it down, break it down, and you can bring it to the atom. You will find that it is made up of iron atom only. Is it clear? Am I clear with this? This is something which I just wanted to explain because there was enough time which is passed. कळलं का तुम्हाला सगळ्यांना हे जे काय? Okay. I think so not perfect correct. नाही कळलं मला रुजुला. What do you mean by that? Yeah. What was Rujula's this? Fe means iron. Yes. Okay. Okay. Let me just read. I didn't read. Okay, Rujula. These are your presentees. What are your difficulties? Means you can give the homework of last lecture. I don't understand, and I don't find it on internet. Okay. Rujula, you did not. Yeah, I haven't given marks. We'll do that homework today again. I have uploaded the homework. Miss, you can give the homework of last lecture. I don't understand. Okay, fine. I understand. Yes. And then Mansi, what you have mentioned. So, Chinmay, okay. 02 Rudra. Sorry for late. Okay. Fe means iron. Okay. So, I think not so not perfect. Correct. Not Rujula. Rudra. Rudra, you have written. I think so not perfect. I haven't understood. Okay. हे नाही कळलं मला. रुद्रने म्हटलं आय थिंक सो नॉट परफेक्ट करेक्ट मला आय डोंट या रुजुला सॉरी यू डिडंट से एनीथिंग. I cannot see when I'm explaining you people, I can't see your text messages. That is the problem. And then I also get confused. Anyways, तोपर्यंत मी पुढे गेलेली असते. So I have to come back and check yours. तर आता this is it. Now coming to this was our homework. Here you have different symbols of different elements. Say for example, hydrogen, H, helium, He, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. If you go down, the name is given over here and its symbol is given. Same thing, element is given over here and its symbol is given. Now coming to, in day-to-day life, we use short forms in many places. Last time we discussed, you all gave me so many short forms and we had a good time. We enjoyed that. Who was there? I think Rudra only was there. Somebody was giving us lovely short forms. Then the scientist Berzelius was the first one to use the present method of using symbols for elements. The symbol of an element is written in English script and is the short form of its name. Say for example, now my name is Tanuja Parulekar, so I can have TP. So that is a short form of my name, right? So same thing, you all can have different short forms. Okay. Yeah, Rudra, you had. Yeah, Rudra, you can on your mic. Yes, tell no. Don't see. One thing is there. I know there is a discipline, and we have our. I mean, you have been told not to on the mics. I agree,
But in between, if you have any difficulty and if I'm going ahead, please on the mic. कारण मला पण ना ते वाचून तुमच्याशी हे करायला बरं वाटतं. तर 1-to-1 डिस्कस झालं तर बरं होईल. येस रुद्र, व्हॉट इज युअर डिफिकल्टी? Yes, ma'am. Ma'am, yes, या ma'am. First, Mansiyar asked that Fe means, then I have typed that Fe means iron. I think so, not perfect correct. For that, I have written that I think so, not perfect correct. Okay, okay. So you have understood what I was trying to tell you. Acha, I thought you said it for my explanation. Fine, fine. No, Fe means iron. It is iron. Okay, fine. Let us go further. So now these are different symbols. Now my thing my homework which I had uploaded over there, I had said name of the element, symbol, discovery of the element, state and information and uses. So now say for example you had to select one element from this. My homework was, say for example, carbon. Okay, I think this is white. I will say that carbon. So I will write name of the element as carbon on this. Okay. Then symbol I'll write as C because I have selected this. Then discovery of the element. That is who discovered this. Okay. Then that you have to write. Then carbon exists in which state? Then you know that solid. What are the carbon examples? You have your graphite. जे पेन्सिलचं तुम्ही घेता ना, graphite pencil, very soft. कार्बन से त्याच्यानंतर आपण डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यु नो, सबसे हार्डेस्ट. इट इज यूज टू कट ग्लास ऑल्सो. द ग्राफाइट, डायमंड आणि नंतर यू हॅव कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक. ओके, कार्बन ब्लॅक. दीज आर डिफरंट. म्हणजे आपण ज्याला काजळी म्हणतो माहितीये, किंवा काजळ ज्याच्यापासून बनवतात, दॅट इज कार्बन ब्लॅक. ह्या तिन्ही कार्बनचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये एलोट्रॉप्स म्हणतो. त्याच्याबद्दल आपण नंतर तुम्ही पुढे शिकालच. दे आर डिफरंट, मतलब डिफरंट फिजिकल स्टेट बट केमिकली दे आर ऑल कार्बन. सेम केमिकल कॉम्पोजिशन बट डिफरंट फिजिकल फॉर्म. सेम केमिकल स्टेट but chemical properties but different physical forms. So then, but you don't have to write all that. हे सगळं लिहू नका. हे मी तुम्हाला असं गंमत म्हणून सांगितलं की यू कॅन अंडरस्टँड की ग्राफाईट म्हणजे आपल्या पेन्सिलचं शिसं म्हणतात, ज्याला लेड म्हणतात सगळेजण. ते लेड म्हणजे लेड नाही, लेड हा दुसरा एलिमेंट आहे ज्याला पीबी म्हणतात. ओके, लेड, प्लंबम, पीबी. हा तो. आणि पेन्सिलीचं शिसं वेगळं. पेन्सिलीचं शिसं इज लेडच म्हणतात, लेड ऑफ पेन्सिल, बट इट इज मेड फ्रॉम कार्बन अँड इट इज सॉफ्ट, व्हेरी सॉफ्ट. म्हणजे आपल्या हाताने ते तुटतं, बरोबर. किंवा त्याला, सॉरी माझं चुकलं, ग्राफाईट म्हणतात. ग्राफाईट. ओके, नॉट लेड, ग्राफाईट. आणि ज्याला म्हणजे आपण बोलताना ते पेन्सिलचं लेड म्हणतो, पण इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज ग्राफाईट. इट इज सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर अँड बट इट इज. आणि कार्बन, हे तुमचं डायमंड इज द इट इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. म्हणजे एकच कार्बन पण त्याचे किती प्रकार आहेत बघा. देन यू हॅव काजळी, ज्याला आपण कार्बन ब्लॅक म्हणतो. आणि अनदर देर इज वन मोर फॉर्म विच इज कॉल्ड एज बकमिनिस्टर फुलेरीन. ऑफकोर्स ते तुम्हाला नंतर शिकवलं जाईल. बकमिनिस्टर फुलेरीन. This is another form of carbon. So carbon can exist in all four forms. It is in solid state. ओके, सो तुम्ही जर वाचलात ना, त्याच्यानंतर तुम्ही त्याचे इन्फॉर्मेशन अँड युजेस, वेअर कार्बन इज यूज. डस एनीबडी नो कार्बन आपल्या घरामध्ये कुठे वापरलं जातं? एक तर आपण पेन्सिलनी लिहितो, दॅट इज वन फॉर्म. पण आता दुसरं कुठच्या फॉर्म मध्ये घरात वापरलं जातं? डस एनीबडी नो? कार्बन कुठे वापरलं जातं? You can say cosmetics मध्ये काजळ. मिस आय डोंट अंडरस्टँड दॅट. व्हॉट, काय काय इन व्हेकल्स. ओके मॅम, एक मिनिट मला जरा वाचू दे व्हॉट शी सेइंग. Miss, I don't understand that. What would be right in the column of information and use? Information means on the internet, what you get the information about carbon. दोन लाईनी लिहू शकता. Say information in the sense anything special property, or you can just put in the use. Okay. In vehicle, ma'am means we have to write the name of the person. Okay, yes, correct. Any other, but ते डिस्कवरी मध्ये, या स्केच पेन्सिल, पेन कार्बन पासून बनतात. करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. ओके, सी हिअर इन्फॉर्मेशन डिस्कवरी मध्ये यू कॅन टेल अबाउट द सायंटिस्ट हू डिस्कवर्ड इट. ओके,
इथे तुम्ही सायंटिस्ट लिहू शकता, हू हॅज डिस्कवर्ड द कार्बन, स्टेट त्याचं सॉलिड लिक्विड आणि इन्फॉर्मेशन मध्ये यू कॅन राईट. आता मी जी काय इन्फॉर्मेशन कार्बनची दिली की कार्बन एक्झिस्ट इन 3 फॉर्म्स और 4 फॉर्म्स, then what are the names, so you can write down about carbon, what is it आणि what are, जे तुम्हाला कळेल असे, डोंट कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट, म्हणजे राईट डाऊन समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग. ओके, उगाच्या उगाच इंटरनेट मधलं मोठं मोठं कॉपी करून लिहू नका, कारण आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड अँड राईट. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये कार्बनचे यूज लिहू शकता, सिम्पल युजेस. से फॉर एक्झाम्पल, आता कार्बन आपला पंखा जो आहे, पंखा कंटिन्युअस फिरत असतो, किंवा तुम्ही हे करता ना तुमचं वॉटर फिल्टर्स, ह्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये कार्बनचा हे असतं सिलेंडर, आणि पंखा फिरतो त्याच्यामध्ये कार्बन ऍज अ काय म्हणतात स्मॉल हे असतात टू अवॉइड फ्रिक्शन, त्याच्यासाठी ऍज अ लुब्रिकंट कार्बनचे छोटे छोटे रॉड्स टाकले, रॉड्स असं म्हणतात ना, आय एम फॉरगेटिंग दॅट वर्ड, बट दॅट प्रिव्हेंट्स फ्रिक्शन, म्हणजे पंख्याचं. सो कार्बन गेलाय पंख्यातला असं म्हणतात नेहमी ज्या वेळेला कधी कधी पंख्याचा आवाज येतो वगैरे. तसंच आपल्या वॉटर फिल्टरमध्ये कार्बन सिलेंडर असतं, जे यू नीड टू रिप्लेस इट, सो दॅट बिकॉज द कार्बन कॅन इट विल take the smell or it will purify water filter. Yes, so these are the uses. तुम्ही नेटवरती गेल्यानंतर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल, त्यातली तुम्हाला कळेल एवढीच इन्फॉर्मेशन घ्या. उगाच्या उगाच इंटरनेटवर दिलेला भडीमार इन्फॉर्मेशन घेऊ नका. जी तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटतं, यू आर एन्जॉईंग, वेन यू आर डुईंग युअर वर्क, यू एन्जॉय इट अँड डू इट. डू यू अंडरस्टँड? नॉट जस्ट की हा मिसने सांगितलंय मला होमवर्क करायला, छान झालं, कोणी केला नाही होमवर्क, आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. तुम्हाला नाही कळला, नाही केला, उगाच इंटरनेटवरचं कॉपी करून केलं नाही. ऍक्टिव्हेटेड कार्बन इज इन वॉटर फिल्टर, व्हेरी ट्रू. तर आता ज्या काही तुम्हाला गोष्टी अशा नेटवरती मिळतील, ज्या तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटतील, त्या घेऊन करायच्या. ओके, सो आता त्याच्यामध्ये कळलं का सगळ्यांना काय करायचं? ह्यातले 4-5 एलिमेंट्स तुम्हाला घेतले, आणि जर का तुम्हाला आवडलं तर जास्त पण एलिमेंट्स घ्या. सल्फर वाटलं, मग राईट डाऊन द नेम ऑफ द एलिमेंट, त्याचा सिम्बॉल घ्या, त्याच्यानंतर डिस्कव्हरी कोणी केली, कोणत्या सायंटिस्टनी केली, किती साली झाली, विच इयर इट वॉज डिस्कवर्ड, त्याच्यानंतर इट एक्झिस्ट इन व्हॉट स्टेट, त्याच्याबद्दल थोडं इन्फॉर्मेशन मिळतं. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला जर काही इंटरेस्टिंग वाटलं की त्याचा यूज कशासाठी होतोय, स्मार्ट पेंट, स्मार्ट टेक्सटाईल किंवा ह्याच्यासाठी असं वाटलं तर लिहायचं. आर यू फॉलोइंग इट नाउ? इज इट क्लिअर? सोपं वाटतंय? विल यू ऑल डू इट? ओके, fine. Don't worry. Homework is enjoyable thing. It is not something as a compulsion की तुम्ही हा कराल. पण केलं तर छान, you all enjoy it. Okay, and do it. Studies ना कंटाळवाना वाटता कामा नये. Studies should always be an enjoyable experience. Fine? Good. So let us go further. Now, Ata, which metals do we use in day-to-day life? Are metals elements? So let us. Tadishi, I think we had read this. So elements are generally classified into two groups, metals and non-metals. So we have studied the properties of metals such as malleability, ductility. हो, गेल्या वेळेला we had done it, कारण मला sonority वरती प्रश्न विचार. Conductivity of heat, electricity, density, luster and sonority. Sonority म्हणजे आवाज काढण्याचा, म्हणजे आपल्या शाळेची घंटा कशी आहे ती वाजते because it is sonorous. तुझा. So now what are they saying? That elements. So elements can be divided further into metals and non-metals. So here you are with metals and then you have non-metals. Okay. Then you can understand that these are the properties of metals. Konte property? Oh, sorry. Which are the metal properties? That the metals are malleable, 1, ductile, 2, conductivity of electricity and heat, 4, density, they have luster, 5, and sonority. Okay, so give any 2 properties of metal, give any 3 properties. These elements do not show these properties. Those elements which do not show these properties are called as non-metal. Now examples of metals, you know that gold. Gold कसं चकाकतं, it can be drawn into sheets, it can be drawn into wire. Gold, silver, then you have your iron,
Fe जे मगाशी मी Fe म्हटलं ना तो सिम्बॉल आहे. गोल्डचा सिम्बॉल आहे AU ऑरियम देन सिल्वर इज AG अर्जेंटिनम. सो दीज आर डिफरंट सिम्बल्स. तुम्ही सिम्बल्स लिहू नका पण मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं. त्याच्यानंतर यू हॅव the elements that show some properties of metal. Acha. So then you have some example: phosphorus, sulfur, chlorine. Now what are their properties? So they don't have, it's a negative. You're supposed to write that the elements which do not show the properties of metals, that is they are not malleable, they are not ductile, they do not conduct heat and electricity, they do not have luster, they have density and density, then they do not have sonority. These are called as non-metals. Now आता हे metals non-metals च्या मध्ये you also have metalloids. There is a third group. Okay, what is this group? The elements that show some properties of metal and some properties of non-metals are called as metalloid. This is a third group of elements. ह्याच्यामध्ये example arsenic, silicon, selenium are some example of metalloids. तर मग आता लक्षात येतंय सगळ्यांच्या. Let us go back over here. तर say we started with, हा व्हाईट चांगला वाटतो. We started with atom, then atom made up of molecules, molecules made up of or other elements I can put. Molecules can form that matter. Molecule is a substance and substances makes the matter. Okay. Hey, this is one line. Now atom is made up from that element. Okay. Now elements can be further divided into metals, non-metals. Okay. Now which are metals? Who are metals? That is, they are malleable, ductile, then conduct heat, electricity, conduct heat and electricity. So I'm just putting in H आणि E म्हणजे electricity. त्याच्यानंतर luster, then you have what? Sonority. Okay. Now non-metals will have nothing of this. Okay. So इकडे सगळं opposite. So same properties, but they don't have always. So they are not malleable. They are not ductile. Do not conduct. Heat and electricity. Okay. And also this, not luster. Now another, this is there which has got properties of metals. These are metals. And then you also have properties of the non-metal. So those type of elements are called as metalloid. So here I'm writing in between because they have the properties of metalloids. Okay. They have they are they have shine, they can have malleability and some properties of non-metals and some now आता example कुठचे. So let us take this. ह्याचे example म्हणजे इथे so metals are gold, iron, sodium, potassium, gold,
then silver. Non-metals are sulfur, phosphorus, etc. ROUS, phosphorus. Then you have chlorine. These come under non-metal. Okay. Now, this class of compound is arsenic. I think arsenic and selenium, I suppose. There's one more. I'm not able to read. So this is it. कळलं सगळ्यांना? I hope it is clear. Oh, I shouldn't have erased. Okay, fine. Is it clear to everyone? समजलं? Okay, clear. Here you haven't understood, dear. No म्हटलंय म्हणून नाही कळलं बाळ. Teacher, हा बोल ना. teacher, can you explain the methodology? Just say that. मी एक मिनिट माझा माईक म्यूट करते मग तुम्ही बोला. हा. Teacher, can you please explain that methodology? नाही कळलं, नाही ऐकू आलं बाळ. पुन्हा एकदा जरा सांग. Yeah, will you please? Acha, you're writing it? Okay, fine. Hello, Miss. Huh? Teacher, can you please explain that metalloids? Okay, okay. I'll explain the metalloids. Okay. You also, someone mentioned, yeah, Nidhi, Mansi, right? Nidhi, your name is. Wow, what haven't you understood? Punha ekda sangshil baal, you haven't understood, that's what you said. काय नाही कळलं? She has mentioned no, so I just want to know so that I can go back and then explain. Now you can teach the paragraph. म्हणजे काय? बोल ना. You can speak out. Does PT means platinum? Correct. I'm confused. Okay, you're confused. Confused means with all metals, non-metals. कशाबरोबर confused आहे? With metals, non-metals. Okay. Let me see if I can explain that again. Okay, fine. Let me see. Okay. I'm just trying to explain you once again. Fine. Okay. What did I say? पहिल्यांदा I said was मी मुद्दामून असं का गेले? This was what we learned, that we said atoms. Okay. Well, atoms form molecules. Correct. Then after that, molecules form the substance. Fine. And substance is made from that particular element. म्हणजे जो element असेल. Say for example, we let us take gold as the element. Okay. So gold's atoms will form molecules of gold, will form the substance of gold, and that matter whole, as we can say, is gold. Okay. Say for example, gold, आपण हा समजूया गोल्डचा एक पार्टिकल आहे, ॲटम आहे छोटा, स्मॉलेस्ट. त्याच्यानंतर अनेक molecules of gold are together. Okay, so here they are attached to each other, they are formed by bonds. Okay, they are connected. Then they will form a sheet of gold that is called as a substance. Okay, say for example, ही जी आहे gold sheet झाली आपली, कारण बरेच molecules have come together and they have decided, they have formed the. Now from the sheet, what is the matter? You are making gold ornaments. So this is something as gold. हा आपण हार बनवला गोल्डचा. Okay, you can make a ring of gold.
Then you can make many things from gold. So different ornaments can be made from. So that is what is called as, this is all nothing but matter of gold. Is it clear so far? इथे कळलंय का सगळ्यांना? Am I clear? इथपर्यंत कळलं? Okay. You all understood. Fine. So, yeah, good. So now I'm going further. Okay. So where was I? Here. आता हे झालं. आता हे जे gold आहे, that is the element gold. Okay. So elements, I can say that. Let me take it over here. This is element. Okay. It is divided into elements are divided into metals and non-metals. Okay. Has a classification. Say for example, let us say simple classification. I'll tell you. Human beings. Okay. Human beings, we normally say male and female. Barabar? Kiva insects madhe male and female. You have classification. Similarly, all these are elements. Supposing whichever elements, there are 118 elements which have been found on Earth. So all those elements are classified into, your 118 elements are classified as, you have there three classes. These are elements which are there. Everything is made from these elements only. Say for example, human being. We are all human beings. Okay. Say for example, this. Now this character, this is a human being which is made from so many elements together. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus. You have sulfur. It is a very complex matter. You have potassium, sodium, सगळे सगळे एलिमेंट्स ह्या ह्युमन बिईंग मध्ये आहे. सो इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॅटर. आपण ते नाही बघत आहोत. आपण सिंगल एलिमेंट जो आहे ते त्यात तो कसा डिवाइड होतोय हे बघतोय. सो सिंगल एलिमेंट जो आहे तो डिव्हिजन मध्ये जर केला आपण तर त्याचे किती पार्ट्स येतात. यू हॅव इनिशियली टू म्हणूया. ओके. सो टू इनिशियली. ते टू कोणते आहे. मेटल्स आहेत आणि नॉन मेटल्स आहेत. हा. आता मेटल्स आणि नॉन मेटल्स मधला फरक काय. से फॉर एक्झाम्पल नॉन मेटल. आता गोल्ड आणि तुम्ही घरामध्ये काय आहे. कार्बन धरा घरामध्ये आपण. किंवा से फॉर एक्झाम्पल युअर तेच पेन्सिलचं मधलं ग्राफाईट घ्या. तर मेटल्स मध्ये काय असतं. मेटल्स दुसरं काय. क्लोरीन सुद्धा घेऊ शकता तुम्ही. त्याच्यानंतर आता मेटल्स मध्ये जे आहे ते गोल्ड. गोल्डचं एक्झाम्पल देते कारण आपल्या समोर असतं. गोल्ड, सिल्वर हे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके. त्याच्यानंतर मग आता त्यांच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत. म्हणजे आता से सिम्पल थिंग मी पुन्हा आय एम जस्ट गिव्हिंग यू एन एक्झाम्पल कारण तुम्हाला जरा कठीण वाटतंय. सो व्हॉट एम आय सेइंग इज दॅट जर ह्युमन बिईंग जर किंवा ॲनिमल घेतलं. ॲनिमल्स आर क्लासिफाईड ॲज से फॉर एक्झाम्पल okay. Or say example, let us take this. I don't know so much of biology. Plants. Plants can be fruit giving and only flowering plant. Okay. Fruit and flowering. Supposing I classify that. Okay. So what will you talk about the characteristic about this? They have seeds, they have म्हणजे फ्रुट्स आणि फ्लावर्स ह्याच्यामध्ये जर का तर ते क्लासिफिकेशन तुम्ही मेटल्स आणि नॉन मेटल्स मध्ये करते. किंवा इवन आपण आता समजा ह्युमन बिईंग्स. वी आर ह्युमन. त्याच्यामध्ये गर्ल अँड बॉय असं पण क्लासिफिकेशन असतं किंवा मेल अँड फिमेल. सो ऑल दॅट इज अगेन अ क्लासिफिकेशन. आणि मग त्या क्लासिफिकेशन प्रमाणे आपण त्याच्या प्रॉपर्टीज बघतोय. इज इट क्लिअर. सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. आता कमिंग बॅक टू अवर एलिमेंट. एलिमेंट इज oh lovely. Elements, great Mansi. Elements are, we are classifying it as metals and non-metals. Okay, there is third class also.
You are taking screenshot. Okay, very good. Okay, so what I'm trying to tell you was that ki don't the confusion here. Yeah, Nidhi ne Mansi. Have you Mansi ne Nidhi ka Mansi? I get confused. Have I made it clear, बाळ? Have you understood? कळतंय तुला मी काय सांगतेय ते? Yeah. Mansi, you have understood. Nidhi ni लिहिलं होतं. Yeah, Nidhi. Yeah, Nidhi only ना. Nidhi, you have understood it ना. So we are trying to classify elements. आपण elements जे आहेत त्यांचे आपण distinguish करतोय दोन ह्याच्यामध्ये पार्ट्स मध्ये. मग आता ते मेटल्स आहेत ते गोल्ड आणि सिल्वर. ओके, तर गोल्ड आणि सिल्वर मध्ये मी एक मग आता गोल्ड कसं आहे तर इट कॅन बी म्हणजे त्याची शीट्स पण करू शकतात. सो वी कॉल इट अ malleable. जरा मेलिएबलचं स्पेलिंग बघायला पाहिजे. आय मेक अ मिस्टेक. मग हे जे आहेत मेलिएबल, डक्टाईल, कंडक्टिव्हिटी, डेन्सिटी, लस्टर आणि सोनोरस. दीज आर द प्रॉपर्टीज. वाय दे कॅन आस्क यू गिव्ह द प्रॉपर्टीज. सो हिअर यू आर डबल एल मेलिएबल, डक्टाईल. So that is, it can be ductile, TILE. त्याच्यानंतर third is your what was it? Ductile, malleable, sonority. Then you have so many other properties also. Okay, मगाशी मी लिहिले होते. Now I malleable, ductile, sonorous. What else? Can anybody tell me? Which other? Density is fine. Ma'am, luster. Luster, yes. Luster is, how can I forget? चकाकीतपणा, yes. That is luster. Shine. आता तुम्ही नॉन मेटल्स कडे या. So this is about our metals. So here we are done with metal. Let me just box it. So here you are with metals. त्याच्यानंतर आता नॉन मेटल्स कडे येऊया. एक्झॅक्टली नेगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ह्या ज्या प्रॉपर्टी, आणि इथे एक तिसरा बॉक्स येणार आहे आपला ज्याला आपण मेटलॉइड्स म्हणतो. ओके, आता इथे घेणार तुम्ही कुठचं बरं घेऊ जे रोज आपल्याला दिसतं घरी असं. सो मेनी. एनिवेज कार्बनच घेऊया आपण पहिल्यांदा, जे आपण नेहमी बघतो म्हणून म्हटलं कार्बन. कोळसा. ओके, इस कोळसा, कोळशाला तुम्ही हॅमर करून त्याची शीट बनवायचा प्रयत्न केला तर काय होतं? कोळसा तुटून जातो, राईट? सो इट इज नॉट मॅलिएबल. ओके, नॉट मॅलिएबल. त्याच्यानंतर कोळशाला पुन्हा त्याला वायर मध्ये फॉर्म करायला केला तरी सुद्धा त्याचं हे होत नाही. सो अगेन इट इज नॉट डक्टाईल. तो तुटून जाऊन त्याची पावडर होणार. त्याच्यानंतर आवाज येतो का कोळशातनं? चमचा आणि आपण ताट वाजवलं तर छान आवाज येतो, घंटानाद होतो. सो बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम मेटल्स. घंटा आपण वाजवली बिकॉज इट हॅज गॉट सोनॉरिटी. इट इज सोनोरस म्हणतात त्याला. सो इट इज नॉट नो सोनॉरिटी. ओके, त्याच्यानंतर आपण डेन्सिटी आहे. लस्टर, चकाकीतपणा असतो का? सो नो लस्टर. पण नीड नॉट बी. काही हे आहेत ना नॉन मेटल्स थोडे लस्टर असतात. लस्टर्स पण असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल आयोडीन. आयोडीन जे असतं, जे आपण आयोडीन म्हणतो मिठामध्ये हवं, त्याला थोडं शाईन येतं कारण त्याच्यामध्ये मेटॅलिक प्रॉपर्टीज यायला लागतात नंतर. पण एनिवेज तुम्ही त्याचा जास्त विचार नका करू. जनरल तुम्ही आता आपल्याला बघायचं तिसरं. आता या तिसऱ्यामध्ये काय आहे तर त्याच्यामध्ये half properties of metals and half properties of non-metals आहेत. म्हणजे some properties are there of metals and some property of non-metals. So they are called as metalloids. Okay, they are metalloids. तर त्यांच्यामध्ये arsenic can be lustrous, it can have malleability, but it may not have sonority. Okay, so therefore these are called as non metalloids. Example is arsenic.
Here it will have some properties of metals and some properties of non-metal. They may not, these are not fixed. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट सो आता कळतंय ना तुम्हाला, these are all elements. हे ना वेगवेगळे एलिमेंट झालेत. Gold is one element, then silver is one element, then arsenic is another element, and carbon is another element. Okay, so these elements are categorized based on whether they are metals, whether they are metalloids, or whether they are non-metals. मग त्याच्यानंतर त्याच्या ह्या प्रॉपर्टीज की असं असेल तर त्याला मेटल म्हणता येईल, असं असेल तर त्याला नॉन मेटल म्हणता येईल. बरं, या दोघांचं मिक्सचर ज्याच्यामध्ये आहे त्याला यू कॉल इट ॲज मेटलॉइड्स. एम आय क्लिअर सो फार? इथे कळलं आता सगळ्यांना? Yes, yes, yes. Ma'am, my voice is audible? Yes, yes, your voice is audible. Yes, ma'am. Ma'am, in middle you have written something that it has two types, heat and another one. Can you tell that name? Come again, come again. काय म्हणाले? काय? Ma'am, is this when you were explaining before you have written one a word which has two types, heat and some another word. Heat and Can you tell that word? electricity. Heat conducts heat and electricity. Heat, Okay. Yes, heat ma'am. Ma'am, can you tell the word that conductivity. okay, ma'am. Thank you, ma'am. कंडक्टिव्हिटी म्हणजे इट कंडक्ट्स, त्याच्यातून प्रवाह प्रवाह होतो. कशाचा? हीट आणि म्हणजे आता एक साधा आहे, कॉपर वायर आपल्या घरात येतं. ओके, ते काय इलेक्ट्रिसिटी घेऊन जातं ना, सो प्रवाहक आहे ते. सो इट इज अ कॅरियर ऑफ so it can conduct or it can carry heat and electricity. Say for example चमचा मी गॅसवरती ठेवला आणि थोड्या वेळाने माझं लक्ष नसेल, बर्नर ऑन असेल आणि मी आले आणि पटकन उचलला, माझं लक्ष नसेल, बोलता बोलता हा मला दिसला नाही गॅस ऑन आहे, पण त्याच्यात तो बराच वेळ चमचाव काय होईल, मला चटका बसेल का, तो हीट जी आहे ती माझ्या चमच्यात आलेली आहे ना. सो दॅट इज इट इज कॅरियर ऑफ बिकॉज मेटल्स आर. पण जर मी तसा कार्बन ठेवला, कार्बन लगेच नाही हा, म्हणजे कार्बन आतमध्ये कोळसा तर पेटवल्यानंतर तो पेटेल, पण असा जर का इलेक्ट्रिसिटीच्या बाहेर असेल तर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नाही करणार किंवा हीट इज गॉन इन द स्पून. व्हेरी करेक्ट. मेटलॉइड्सचं मी सांगितलं ना तुमचे, आर्सेनिक इज वन एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर मेटलॉइड, या हिअर यू आर सी बुक मध्ये आहेत तुमच्या. आर्सेनिक, सिलिकॉन. येस, हाऊ कॅन आय फॉरगेट दिस? सिलिकॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन. व्हाईट वापरल्यामुळे दिसत नाहीये ते. Yeah, here you are. Arsenic, silicon, selenium. These are some example of metalloids. ह्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पण आहेत आणि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पण आहे. म्हणजे काही अंशामध्ये त्याच्यामध्ये मेटल, म्हणून सिलिकॉन इज यूज एज अ सुपर कंडक्टर, यु नो म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज थोड्या बदलतात, तर ते यूज केलं जातं का ह्याच्यासाठी. एनिवे, सो ते तुम्ही पुढे, म्हणजे म्हणूनच तुम्हाला मी म्हटलं ना, इंटरनेटवरती गेलात ना तर तुम्हाला ह्याच्यावरती माहिती मिळेल जास्त. सो दॅट यू ऑल कॅन एक्सचेंज इट लेटर ऑन. नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण ती एक्सचेंज करू शकतो. ओके, आता लेट अस रीड दिस. इज इट क्लिअर? हे आता सगळ्यांना कळलं? थोडं बऱ्यापैकी कळलं का? ओके, फाईन, गुड गुड. बट इन व्हॉट ऑब्जेक्ट्स? दॅट्स व्हॉट मेटलॉइड्स हे ना आपल्या रेग्युलर यूजला नसतात, पण सिलिकॉनचे यूज आहे. सिलिकॉनचा यूज तुम्ही आय थिंक इट कॅन बी मेड इन टू आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सिलिकॉनचा खूप वापर होतो. मेटलॉइड्स नॉर्मली बऱ्याचदा ह्याच्यामध्ये, आर्सेनिक इज वन ऑफ द एलिमेंट विच इज यूज टू मेक सम पोल्ट्री फीड, म्हणजे आपलं अॅनिमल खाद्य असतं, पण ऑफकोर्स आर्सेनिक पॉइझनिक पण असतं, पॉइझनस. नेपोलियन बोनापार्ट वगैरेला ना जास्त आर्सेनिक देऊन, इट इज गुड ऑल्सो अँड इट इज बॅड. सेलेनियम ऑल्सो बॉडी रिक्वायर्स इट, बट ॲट अ हायर हे it becomes it is not it becomes toxic. तसंच they have luster म्हणजे त्यांना चकाकीतपणा असतो, you know, so they
can be confused with metals, but they are not exactly metals. They have some properties of metals and some properties of non-metals. Is it clear? झालंय? कळलं? Shall we go further? Okay, fine. Okay, good. So here we are. Let us go. The wire that we see in electric bulb in our house is made from the element tungsten. आता जे तुम्ही बल्ब बघितला असेल तुमच्या घरी प्रत्येक आता एलईडी बल्ब्स वगैरे आलेले आहेत, पण पूर्वीच्या काळातले जर बल्ब्स असतील तर तुम्ही बघितले असेल ना, तर त्याच्यामध्ये इफ यू सी काहीतरी वेगळं पकडलं. तर आपण जो बल्ब बघतो ना, तर त्याच्यामध्ये मी एवढे आय एम नॉट व्हेरी गुड इन ड्रॉइंग, म्हणजे ह्याच्यावरती दिस बोर्ड इज नॉट. तर आतमध्ये अशी एक फिलामेंट असते बरोबर, अशी बारीक पातळ, म्हणजे ती जर का आपण मोठी केली तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर असं काहीतरी ती लावलेली असते फिलामेंट, आणि मग आतमध्ये ते हे असतं, आणि मग तो बल्ब असतो तो एवढा मोठा असतो ना, आणि मग ते इथे काहीतरी ते होल्डरला ते लावायला असतं. ओके, सो हे जे आतला जो भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज, बघितलंय ना तुम्ही सगळ्यांनी हे? आय थिंक यू मस्ट हॅव सीन इट. हॅव यू सीन दॅट? Yeah, okay, fine. So that is called as is made from element tungsten. Its symbol is W. Tungsten चा T नाही वापरलाय बघा, कारण T ऑलरेडी टायटॅनियम दुसऱ्या एका एलिमेंटला गेलेला आहे, त्यामुळे टंगस्टनला W वापरलाय. W is derived from its German name Wolfram. त्याला जर्मन मध्ये वोल्फ्राम म्हटलं जातं, आणि त्याच्यापासून डब्ल्यू. सिमिलरली द सिम्बल्स ऑफ सिल्वर, एजी, सिल्वरला एस नाही वापरलाय कारण सल्फरला एस ऑलरेडी गेलेला आहे. यू नो दॅट. गेल्या वेळेला आपण बघितलं की नाही, इकडे म्हटलंय बघ, सम एलिमेंट्स अँड देअर सिम्बॉल्स आर लिस्टेड when the initial letter in the name of two or more element is the same, a pair of letters is used to write the symbol. So same असेल. आता निऑनला, नायट्रोजनला एन ऑलरेडी गेल्यामुळे निऑनला एनई वापरलेला आहे. तसंच आता सल्फरला एस गेल्यामुळे त्यांनी काय केलं, सिल्वरसाठी एस नाही वापरला, सिल्वरसाठी त्यांनी एजी वापरला, आणि गोल्ड साठी एयू वापरलं. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन नेम्स अर्जेंटम. त्याला सिल्वरला अर्जेंटम म्हणतात आणि गोल्डला ऑरम म्हणतात, जसं मगाशी म्हटलं. सो दिस इज अर्जेंटम अँड ऑरम. So you remember this is wolfram, that is nothing but your tungsten. Elements occur in solid, liquid or gaseous state, barabar, because elements will make the substance will make the matter. So matter we said is also solid, liquid. Some metals are difficult to use in pure form. For example, pure iron rust in air. म्हणजे अगदी शुद्ध आयन घेतलं ना तर लगेचच ते रस्ट होईल, म्हणून त्याच्यापासून स्टेनलेस स्टील बनवतो. यु नो, त्याच्यामध्ये थोड्या म्हणजे निकेल आणि म्हणजे सम अदर एलिमेंट्स, आय डू नॉट नो वेअर हाऊ विच अदर, आय थिंक ऑल दीज इन अ व्हेरी स्मॉल प्रपोर्शन मध्ये घातल्यानंतर, पण निकेल इज वन ऑफ द एलिमेंट विच इज ऍडेड टू स्टील and to iron to make a steel. For example, pure iron rust in air. Pure gold is very soft and bends easily. आपण जे कॅरेट म्हणतो ना, 24 कॅरेट गोल्ड इज द मोस्ट प्युअरेस्ट फॉर्म, आणि ते इतकं सॉफ्ट असतं की त्याचं तुम्ही ऑर्नामेंट्स करू शकत नाही, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडं कॉपर घातलं जातं. सच प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल मेटल कॅन बी मॉडिफाईड बाय मिक्सिंग वन और मोर एलिमेंट इन इट. Such mixtures of metal is called as an alloy. Okay, brass, steel, 22 karat gold are few example of alloys. कळलं का आता तुम्हाला? Have you understood? गुड. सो आम्ही काय आपण काय इकडे आपण एलिमेंट्स आणि ह्याच्याबद्दल, हा इथे मी कंडक्टन्स दिलं नाही. थँक्यू डिअर. मी इकडे द्यायला हवं होतं कंडक्टिव्हिटी, लस्टर, डेन्सिटी, आणि इथे कंडक्टन्स होणार. बरोबर, तिने मला विचारलं. आता जसं म्हटलं की एलिमेंट इन इट्स प्युअर फॉर्म इज हायली very soft or it has some bad properties, so many a times it is mixed with another element. मग भेसळ कधी चांगलं नसतं, पण ह्या बाबतीत भेसळ कधी कधी चांगलं आहे. भेसळ म्हणजे मिक्सचर. म्हणजे आता गोल्ड मध्ये आपण थोडं कॉपर घातलं जातं, म्हणजे का बँगल्स वगैरे जे आहेत ते हार्ड होतात,
त्याच्यानंतर आपण आयर्न मध्ये थोडं निकल घातल्यानंतर आणि ऑफकोर्स त्याचं पर्सेंटेज वेगवेगळं आहे, थोडं कॉपर थोडं हे घालून यू ऑल आर मेकिंग इट ॲज व्हेरी शार्प. कारण आपल्याला सुऱ्या वगैरे बनवतो आपण स्टेनलेस स्टीलच्या, तर सुरीनी कसं कापलं गेलं पाहिजे, कात्री बनवतो. सो त्या त्या उपयोगानुसार आपल्याला त्याच्या त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलण्यासाठी त्याच्यामध्ये वेगवेगळे डिफरंट एलिमेंट्स घातले. गो म्हणजे यू कॅन रीड ऑन द इंटरनेट, एखादं हे टाकून फॉर चिल्ड्रन लिहा, फॉर चिल्ड्रन, मोठ्यांसाठी नका. म्हणजे आता से फॉर एक्झाम्पल हिस्ट्री ऑफ मेटल, तुम्ही असं जाऊ शकता, तुम्हाला जर का वाटलं वाचावंसं तर हिस्ट्री ऑफ मेटल्स फॉर किड्स. ओके, हिस्ट्री ऑफ मेटल फॉर किड्स. मग तुम्हाला तुमच्या वयानुसार छान इंटरेस्टिंग टॉपिक्स असतात. परत तुम्ही त्याचे हे करू शकता, देर आर सम एक्सपेरिमेंट्स. सो काहीही तुम्हाला वाचायचं असेल ना, ऑलवेज पुट देअर फॉर किड्स. फॉर किड्स असेल तर किड्स म्हणजे छोट्या मुलांसाठी, मग ते तुम्हाला वाचायला आवडेल. मोठ्यांसाठी असेल ना तर कंटाळा येईल वाचायला. सो इवन इफ यू आर फाइंडिंग आउट युजेस और यू आर फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन, तर हिस्ट्री ऑफ किंवा अबाउट कार्बन फॉर किड्स असं लिहिलं ना की तुम्हाला ते तुमच्यासाठी केलेलं असेल ते आर्टिकल्स मिळतील. जर तुम्ही नुसतं कार्बन टाकलं ना तर बघून कंटाळा येतो इंटरनेटवरती, अरे बापरे हे काय आहे. पण जेव्हा ते किड्स साठी बनवलेलं असतं तर त्याच्यामध्ये छान छान चित्र असतात, यू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, इट इज मेड इंटरेस्टिंग. इज इट क्लिअर? आर यू फॉलोइंग? How can arsenic be poison? Because in this COVID, is saying, no, that is arsen. The tablet is arsenic आहे का arsenous आहे ते tablet? Tablet मध्ये arsenic आहे. त्या टॅबलेटचं नाव आहे आर्सेनिक, बट त्याच्यामध्ये आर्सेनिक आहे. आय थिंक इट्स अ होमिओपॅथी टॅबलेट, त्याचं नाव आहे आर्सेनिक मला वाटतं. आय डोंट थिंक यू कॅन टेक आर्सेनिक. आर्सेनिक पॉइझनिंग होऊ शकतं जास्त. इट इज नॉट आर्सेनिक. मी तेच म्हटलं, आर्सेनिक अगदी कमी प्रमाणात कॅन बी यूज, बट जास्त प्रमाणात आर्सेनिक इज पॉइझनस. आय थिंक त्या ह्याचा जे आहे ना नाव त्या टॅबलेटचं, ते नाव आहे त्याचं. आय थिंक द कॉम्पोजिशन मस्ट बी डिफरंट. आणि होमिओपॅथी टॅबलेट मध्ये सुद्धा काय नॉर्मली दे आर, आय विल हॅव टू फाइंड आउट अँड टेल यू वेदर दॅट टॅबलेट इज आर्सेनिक का नुसतं नाव आहे. I think it is an arsenic medicine. Yeah, I know. It is arsenic medicine. The name it is that. Okay, anyways, coming to this, which of the elements are metals, which are non-metals, and which are metalloids? Find out which of the elements are metals, non-metals, and which are. This is something from the period. Now I don't know from where you are supposed to find out. Hey, asas दिलेलं आहे, so you can just find out in the sense घरी काय दिसतं, किंवा you can go to the periodic table. Periodic table is something as where they show all these 100. You can put आता जसं मी म्हटलं ना तसं नेटवरती हे टाका, पिरियॉडिक टेबल फॉर किड्स. ओके, फॉर चिल्ड्रन किंवा किड्स असं टाकलं ना, पिरियॉडिक टेबल, पिरियॉडिक टेबल फॉर चिल्ड्रन किंवा फॉर किड्स हे टाकलं ना तर तुम्हाला छान कळेल की हाऊ दीज एलिमेंट्स और दीज. ओके, इट्स अ मेड. या it is an arsenic. Sure, yeah. So this will give you how different 118 elements are divided. There you can see all this metals, non-metals, and your metalloids. Okay, hey, how it is divided. So that can be, you can go there. त्याची इन्फॉर्मेशन दिलेले असेल तर कधी जरा वेळ मिळाला की तुम्ही जरा वाचा. ओके, वाटलं तर, इंटरेस्टिंग वाटलं तर वाचा. ओके, अँड देन अनदर थिंग इज, जेव्हा वाचताना तेव्हा प्रत्येक वेळेला आपल्याला प्रश्न विचारा की हे का असं होत आहे. उगाच ते पुस्तकात दिलंय म्हणून एक्सेप्ट करू नका. यू नीड टू आस्क युअर सेल्फ सर्टन क्वेश्चन्स. ओके फाईन, वाय इज इट सो, वाय, दॅट विल गिव्ह यू द क्युरिओसिटी. तो तुम्ही अजून ते फाइंड आउट करायला जाल, अजून त्याच्याबद्दल माहिती मिळवायला जाल. ओके, सो आय थिंक आपलं जास्त झालं नाही, बट आय थिंक वी हॅव डिस्कस्ड अ लॉट. Fine. So next time we can do it. Fine. Okay. Chalo. So take care and stay home, stay safe. Yes.
Thank you to all you all. Bye bye. Bye. Yeah. Stay home, stay safe. Yeah. Bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Ma'am, what is the homework? होमवर्क आय थिंक आय एम रिपीटिंग द सेम थिंग कारण तुम्ही केला नाहीये ना जिने केलाय Okay, ma'am. हा ठेवा म्हणजे ठेवा पण गो थ्रू द चिल्ड्रन पार्ट म्हणजे जास्त ह्याला मोठ्यांचं हे घेऊ नका जे लहान ह्यांचा आहे तो घ्या त्याच्यामधनं फॉर किड्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एलिमेंट घेतला कार्बन तर कार्बन फॉर किड्स आणि त्याच्यातली जी इन्फॉर्मेशन असेल ती टाका ओके फाईन Bye, सो ma'am. बाय बाय यू ऑल डू स्टे सेफ टेक केअर या Bye, ma'am. Bye bye. Sure. So sweet. And teachers like this. Yes, sure, I'll teach you like that.